ഞാനെന്നുള്ളത് ആംബി വാലിയിലാണ്. ലോനാവ്ല ആംബി വാലി, പൂനെയുടെ അടുത്ത് ലോനാവ്ല ആംബി വാലിയിലാണ്. ആംബി വാലിയുടെ എയർ സ്ട്രിപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ബിഗ് സ്റ്റോറിയാണ്. ആ സ്റ്റോറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫോക്സ് വാഗൺ ഇന്ത്യ വിടുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയ ന്യൂസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 2018-17 ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമയത്താണ് ഒരു സ്കോഡ ഫോക്സ് വാഗൺ അനൗൺസ് ചെയ്ത് 2.0 എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ്. ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിരുന്നു, സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. കാരണം രണ്ട് മെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സാണ് 2.0 ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ടൈഗുൺ, അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടസ്. ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സും തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ടൈഗുൺ ഇറങ്ങിയിട്ട്, അവരുടെ 2.0യുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായ ടൈഗുൺ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമാകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ സേഫ്റ്റി നോംസിൽ അവർക്ക് 5 സ്റ്റാറും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ടൈഗുൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ്, ടൈഗുൻ്റെ 1 ലിറ്ററും ടൈഗുൻ്റെ 1.5 ലിറ്ററും മാനുവലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ എയർ സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഒരുപാട് അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന്. നല്ല ഉഗ്രം വെയിലാണ്, നല്ല പൊള്ളി നിൽക്കുന്നു, എൻ്റെ മൊട്ടത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊള്ളുന്നുമുണ്ട്. സോ എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ ആംബി വാലിയിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന്. സോ എന്താണെങ്കിലും ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ടൈഗുണ് കിട്ടാനും. ഒരു സേഫസ്റ്റ് SUV എന്നാണ് അവരതിനെ വിളിക്കുന്നത്, ഒരു സേഫസ്റ്റ് SUV എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗും ഇപ്പോൾ ഫോക്സ് വാഗൺ ടൈഗുണ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ടു ഫോക്സ് വാഗൺ. നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് കിടക്കാം. ചൂടത്താണ്, നല്ല വെയിലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചു. എന്താണെങ്കിലും ഇതൊരു റിവ്യൂ ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈഗുൺ നമുക്ക് എത്രമാത്രം പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോക്സ് വാഗണും ഇപ്പോൾ 5 സ്റ്റാർ കിട്ടിയ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. നമുക്കും അത് കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കത് ഇവിടെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു റൈസിങ് ബ്ലൂ കളർ, അതൊരു ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടൈഗുണിൽ ഫോക്സ് വാഗൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ വിത്ത് ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ബാക്കിൽ ഒരു സീപ്പിലറി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ ടൈഗുണിൽ റൈസിങ് ബ്ലൂ കളറോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി എഡിഷൻ ഫോക്സ് വാഗൺ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയാൻ ഈ ഒരു കളറാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന, അപ്പം ഞാനും കുറച്ച് നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു 1 ലിറ്റർ ടൈഗുൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഭയങ്കര എനിക്ക് നല്ല രസമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാഹനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനും കൂടെ വരാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം തോന്നുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ബാക്കി 1.5ൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കും അതിൻ്റെ മാനുവലും അതുപോലെ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ മാനുവലും എല്ലാം Congratulations, because a lot of things, not just one. First thing, the 2.0, India 2.0 worked out so well. Second thing is the 1-year anniversary.
third thing is the 5-star rating. Yeah. So what are you feeling? That is the first question. What are you feeling about it? So excited because everybody here, I can see that so much of excitement in their eyes, and you made such a great setup. So what are you feeling about it? I think more than anything else, it is a feeling of satisfaction. Because when you are launching new products and when you're going out to the public and to the customers and making tall claims, you have to make sure that you are true to those claims and you meet those claims and promises that you have made to the customers. When we launched the Taigun and when we brought the Taigun and the India 2.0 cars to the customers, we said that we promise safety, we promise build quality, and we promise a fun to drive experience. So it is a matter of satisfaction to be getting this 5-star GNCAP rating, and not only on occupant safety but also on child safety, making it the safest car in India, which typically is a delivery of the promise that we have made to the customer. And that is immensely satisfying for me personally and for the team. Absolutely, because I'm used to the one liter Taigun automatic one. So whoever's calling me, I will say, oh, yeah, go ahead. But always wanted to have so much time with the 1.5. Now I got a chance for it. But only one thing, normally every brand comes in with this global NCAP rating when they launch the vehicle, and we took almost 1 year. And especially when it came together, it is like a cherry on the cake. But why it took 1 year? No, I think Volkswagen stands for safety was never questioned. Yeah. Everybody knew that if Volkswagen is coming with a car, there would be no compromise on safety. Absolutely. So that was our belief as well. And GNCAP is a voluntary thing. Either they can pick up the car or we can participate. At some point of time, we felt that customers wanted this kind of a third-party certificate, so we went for it. Right. So it has nothing to do with the 1 year celebration, and we wanted the Coincidentally, the timing is bang on. Yeah, good for us. So different reasons to have fun. Yeah, definitely. If I have to be politically correct, I can say we timed it accordingly. But it's not in our hand. It's based on the GNCAP schedule. It depends on what slots they have. Like you got the 2.0 project. Yeah. It was the correct timing. You got the 5-star also. Yeah. So the thing is, a lot of customers have been asking, my friends have been asking, they want to buy the Taigun or the Virtus for that reason. And normally the waiting period is 3 months, and sometimes it's go ahead like 6 months and all those things. They call up and say a lot of things. But are we doing something to cut short the waiting period? Quarter 3 was really difficult for us, and I can understand the customer feedback, because June, July, August, we have basically had only 50% production against the demand we had in the market. So that led to longer waiting periods. But taking this feedback and knowing that September to December is the high sales period for India, we made sure that all our suppliers pulled up, all the supply chains delivered, and we have adequate availability in the festive season. If I talk about the Taigun, you can walk into any of our showrooms and most of the variants can be made available to you at very short lead times. So that on the Taigun, we don't have any concern. On the Virtus as well, most of the variants are available. The only waiting periods that we might have are to some extent on the top line 80 to some extent, but more higher on the 1.5 GT, where the waiting period is close to 3 to 4 months right now. But that also we are working on. You have to recognize that the demand on the Virtus GT has been unanticipated. Right. Currently, the ratio of bookings on the GT are around 40 to 45%, whereas we had planned for 20-25%. That too, we at that time imagined is on the higher side, right? But good for us that customers have liked that car, and we must now respond to meet that demand. We are doing that in a production-oriented environment. It takes 3 months for the system to react and ramp up production. So that 3-month period will I think culminate in December, January. So from January onwards, we should have good supplies of the 1.5 as well. So I'm just putting that in Malayalam. And at the choice, answer another 3 months waiting. They are trying to sort that out. Other sort out either. Taigun, they have enough and more Taigun available. Yeah. So whoever wants a Virtus, they're just jumping on the Taigun. I was like, just wait on. Yeah. So now the question is about the EVs. We have enough number of EVs in our lineup internationally when you look at it. So do we have any plans to get the EVs by? Definitely. I think that no company in the world today can say that they don't have an EV plan. Right. So we of course have an EV plan, and we don't need to justify that plan globally. We are one of the leading brands in electrification. But in India, electrification for the brand, I see it as a 2 or 3 step journey. The first step would be bringing some of our global portfolio cars in limited numbers through the FBU route. Right. Second step, local assembly, and the third step, which is when you can get scale and volume.
is localization. Yeah? So localization, I think, should happen by 26, 27. It may not be possible before that because you need to build the supply chains and you need to develop vehicles for such a kind of localization to happen. So that is the end point that we are looking at, the mass scale electrification of our portfolio. But parallelly, the two steps that I described, FBU and PNC, is something which we are exploring. Good thing is that the Indian market in terms of electrification has accelerated a lot over the last 2 years. 2 years ago, none of us anticipated this kind of a transformation. And this fast pace is recognized not only by us in India, but by our global headquarters as well. And so we are also accelerating our plans for electrifying India. So we are expecting some electric cars to come in also because everybody wants the Volkswagen electric anyways. So, and like always I ask you, we have now the SUVs, we have the sedan in the lineup, and we had a hatchback. And now everybody is sad for that factor. Do we have any plans of getting any hatchback to India? I never say never. So that's one thing. Never, but don't say never. I never say never, but not yet. Okay. Yeah. So currently, for the next 2-3 years, I don't have any plans. So I think everybody should be happy with the Taiguns and the. I think this is a beautiful car. This is the flavor of the season. Go for this latest generation car. Go for it. All right. All the very best and congrats again. Thank you. So get us more better cars and better drives. Sure. Thank you so much. Thank you. അങ്ങനെ ടൈഗുൻ്റെ 1 year ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഒരു അവസാനം ഒക്കെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫൺ. ഈ ഒരു ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രെയിറ്റ് റണ്ണിൽ എത്രമാത്രം ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അജിലിറ്റി ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അജിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഫൺ. കാരണം അതിലൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 1 minute 16 seconds ആയിരുന്നു എൻ്റെ ടൈമിംഗ്. എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഒരു റേഞ്ച് ടൈമിംഗ് ആയിരുന്നു. അതൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഫൺ കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ അതിൻ്റെയും ഒരു രസവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നല്ല വെയിലത്താണ് എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഫൺ. സോ ആ ഒരു 1 year സെലിബ്രേഷൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എൻക്യാപ്പിൽ 5 star കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലുമാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടൈഗൺ. ഞാനിപ്പോൾ ടൈഗണിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ അത് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ വി ആർ ലീവിങ്. വിൽ സീ യു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ്.